Howdy beautiful people. So today inshallah we are going to study a new field of linguistics which is named syntax. And we are going to deal with a new theory in syntax which is named PSR, or just we can say phrase structure rules. So بالنسبة اللي غادي يشوف syntax في S4 you are going to come across بواحد الحاجة اللي كنسميوها tree diagramming. اوكي سو هاد tree diagramming اللي كتعلمك انك دير شجره. اوكي يعني انك دير يعني تقول فين noun phrase and verb phrase prepositional phrase عن طريق شجره. يعني الا بغيتي دير diagram tree diagramming you need to rely on PSR and we are going to see what is it. So what is phrase structure rules, abbreviated as PSRS? Phrase structure rules are a type of rewrite rule used to describe a given language's syntax and are closely associated with the early stages of transformational grammar proposed by Noam Chomsky. إذا هنا كنفهموا أن هاد phrase structure rules هي واحد theory، هي واحد type اللي كنعودوا صياغة القواعد باش نديرو الديسكريبشن لواحد النحو ديال واحد اللغه معينه especially in English or you can say just for Japanese and so on. okay so واحد اذا ملي كنقولوا phrase structure rules هما كنشوفوا واحد القواعد اللي تكون يعني تتكون من مجموعه من الكومبوننتس اللي كتكون لنا واحد الفريز اللي كتولي structure. okay بالنسبة للترم ديال transformational grammar we are going to deal with it إن شاء الله من هنا واحد شوية. But we have a name here which is Noam Chomsky. ونوم تشومسكي راه أغلبية يكونوا عارفينه هو أنه واحد linguist، هو واحد العالم لغوي اللي هو اللي مخرج لنا generative grammar and so on، هو اللي مهتم بهاد syntax and so on. okay they are used to break down a natural language sentence into its constituent parts. إذا هنا كنفهموا أن الدور الوحيد ديال phrase structure rules هي أنها كتبغي تبين لنا يعني تدير لنا البريك داون، يعني كتقسم لنا السنتنس into its constituents، يعني كتقول لنا فين هي النون phrase، فين هي الverb phrase، فين هي prepositional phrase، فين هي adjectival phrase and so on. So this is phrase structure rules, also known as syntactic categories. And you know what is syntactic categories, including both lexical categories, which are parts of speech, and phrasal categories. Also, we have another term which is transformational grammar. In linguistics, transformational grammar or transformational generative grammar is part of the theory of generative grammar, especially of natural languages. هنا كنفهموا أن هذا الترم هذا ولا هذا المصطلح هو مأخوذ من واحد البارت من نظرية ديال generative grammar by Chomsky. أشنو هو الدور ديالو؟ It considers grammar to be a system. بالنسبة لهاد النظر بالنسبة لهاد البارت هادي ولا هاد الترم كيقول لنا بأن الجرامير ديال اللغة ديال الإنجليزية أو اللغات تيكون عنده واحد system ديال القواعد. okay that generate exactly those combinations of words that form grammatical sentences in a given language and involves the use of defined operations called transformations to produce new sentences from existing ones. إذا هنا كنفهموا أن هذا الترم اللي هو transformational grammar هو واحد جزء من النظرية ديال generative grammar by Chomsky as I said، وهي اللي وراتنا بأن الجرامير هو بحال واحد السيستم ديال مجموعة من القواعد اللي كتبين لنا بأن بعض يعني البارتس اوف سبيتش وبعض يعني فور اكزامبل بعض الوردز اللي تيديروا الكومبينيشن بين ايتش اذر، يعني كيدار لهم الكومبينيشن وكيعطيونا واحد الجراماتيكال سنتنس ولا كيعطيونا واحد الجراماتيكال فريز ولا جراماتيكال كلاوز. هادشي اللي كنسميو ترانسفورميشن اللي اسمها لنا ترانسفورميشنز. اذا الدور ديالها انها تدي لنا البرودوسين ديال نيو سنتنسز اللي كتكون from existing ones اللي كيكونوا يعني بحال تنجبد سنتنسز من سنتنسز اخرين ولا من فريز الى فريز اخرى. The method is commonly associated with American linguist Noam Chomsky. So as I said, this term and this theory belongs to Noam Chomsky, which is an American linguist. اللي غيكون مشهور وكتكونوا عارفينه. Now let's move to see some examples of phrase structure rules, or you can say transformational grammar. So those are some phrase structure rules of English. We have something which is called CP. Okay, so CP and TP are two big terms. We are not going to deal with them in S4, okay, but you are going to see them in S5 and S6. okay, غادي تشوفوا CP اللي هي complementizer phrase وغادي تشوفوا عاوتاني TP اللي هي tensed phrase.
let's focus please على ال verb phrase وال NP وال PP وال adjectival phrase and adverbial phrase لحقاش هادو هما المهمين. so لاحظوا ان ال verb phrase اللي كتكون abbreviated ديالها هي VP abbreviation ديالها هي ال VP فكتكون لي من واحد ال adverb وهذوك عافاكم دوك الرموز راه عندهم واحد القاعده ضروريه. الا لاحظتوا ان دوك بين قوسين كتعني انها additional I can remove it without affecting the meaning. وشوفوا ديك المارك بلس كتبين لي بان نقدر نزيد more than one adverbial phrase or two or three and so on. اذا لا شفتوها بين قوسين راه ممكن تحيد، والا شفتوا قدام العلامه ديال الزائد راه ممكن نزيد more than prepositional phrase more than adverbial phrase and so on. so ال verb phrase اغلبيه الاحيان تيكون متكون لنا من adverbial phrase بلس في. لاحظوا ان في ما فيها لا قوسين لا والو، مما يبين انها important element ما يمكنش لي يتحيد. اذا this is the structure, this is the phrase structure rule of verb phrase كتكون لي من adverbial phrase followed by the main element which is verb followed by noun phrase or sometimes CP which is complementizer phrase and then adverbial phrase and then PP which is mean prepositional phrase and adverbial phrase. Also we have NP which is noun phrase or كتكونوا عارفين من الاسري ان noun phrase كتكون من determiner adjective noun and prepositional phrase we can say just adjective. but لاحظوا ان بدا عاوتاني بين قوسين مما يبين ان يمكن نحيدهم الا الان هي اللي ماشي بين قوسين لحقاش هي الاليمنت المهم. so we have noun phrase كتكون لي من determiner adjectival phrase noun and the noun يمكن لي يكون followed by prepositional phrase ولا CP اللي هي complementizer phrase. prepositional phrase كتكون preposition هي اهم حاجه وتتكون followed by a noun phrase. الادجكتيفال phrase adjectival phrase كيكون adverbial phrase عاد باش الادجكتيف for example تنقدر نقول لك very beautiful so يمكن لي نحيد very ونقول غير beautiful. والadverbial phrase لاحظوا ان اهم حاجه هي الادفيرب ولكن كاين واحد الادفيرب اللي يقدر يموضي فيه فمثلا كنقولوا very quickly so I can remove very and I can just have quickly. okay, now let's move to see the treeing. So this is our tree. so لاحظوا ان اهم element عندنا في هادشي كامل هي السنتنس داكشي اللي درنا s. اذا حطينا هي الفوق هاد الاس كتنقسم بجوج الاقسام كتنقسم لينا الناون فريز وكتنقسم لينا الفيرب فريز. هاد الفيرب فريز كينقسم لينا جوج اقسام كينقسم لينا الفيرب اللي هو اهم حاجه وكينقسم لينا الناون فريز. وهاد الناون فريز كتنقسم لثلاثه اقسام كاين فيها الديترمينر وكاين فيها الناون. وهاد الناون فريز كذلك عندها واحد الحاجه اللي سميتها البريبوزيشنال فريز. هاد البريبوزيشنال فريز كتنقسم لجوج كاين بي which means in وكتنقسم ليها الناون فريز. لاحظوا انها نفس ستراكشر لاحظتوا ان تي بي ولا كنسميوها الاس راه بحال السميه ديالهم يعني الاس كتنقسم ليه جوج الاقسام الان بي والفي بي. الفي بي كينقسم لينا الفيرب اوكي والناون فريز و sometimes يمكن نكون تابعوا حتى البريبوزيشنال فريز. والان بي عندها الديترمينر ديالها كما شفنا في الفريز ستراكشر رول وعندها الناون. والبي بي عندها كذلك البريبوزيشن followed by ان بي وعاوتاني ان بي عندها الديترمينر و followed by noun. لاحظوا انها بحال الفريز ستراكشر رول راه غير كنطبق ديك الفريز ستراكشر رول على هاد الشجره هذه. so let's move to see VP. so لاحظوا كذلك عندنا هنا الفي بي كتنقسم لنا المين element اللي هو الفيرب وكذلك كتنقسم الناون فريز والناون فريز بدورها كتنقسم ثلاثه اللي هما الديترمينر ناون والبريبوزيشنال فريز والبريبوزيشنال فريز كذلك كتنقسم لجوج اللي هي البريبوزيشن والناون فريز. وهاد الناون فريز كذلك كتنقسم للديترمينر والناون. الا رجعتوا للفريز ستراكشر رول غتشوفوا نيت هاد الشجره هذه غير كاتبينها في السطر اما راه الا درنا لها الشجره غتخرج هكذا. اوكي شوف عاوتاني هنايا ان بي كتنقسم ليه الديترمينر والناون. الا رجعتي كذلك عاوتاني سو اتس فيري ايزي ما تخافوش من السينتاكس. لاحظوا عاوتاني الا رجعتي للفريز ستراكشر رول غتلقى عاوتاني ان الان بي فيها الديترمينر وفيها الناون وفيها ادجكتيف الى اخره ولكن حنا في هذه الجمله ما عندنا لا ادجكتيف لا والو سو عندنا غير الديترمينر والناون. واخر حاجه اللي هي prepositional phrase فالprepositional phrase كتنقسم لبي وقدامها ان بي. الا رجعتي للفريز ستراكشر رول غتلقى البي والان بي. الان بي يلا شفنا شويه دابا عند الديترمينر والان. لاحظوا ان شوفوا please tree diagramming is very easy ولكن ملي كتولي شويه advanced فكتولي معتمد على terms اخرين. so this is the end of the video. I wish that you understand. If you didn't understand something just leave a comment below and I'll answer as much as possible. Thank you so much and see you then.